नमस्कार. आज आपण शिकणार आहोत फिजिक्सचा फर्स्ट चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. सो रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये आपण सर्वात आधी शिकणार आहोत सर्क्युलर मोशन. So what is circular motion? Simple. Suppose a circle of center O. Suppose a particle of mass m. Suppose a particle of mass m revolving around the circumference of the circle. Consider a particle of mass m revolving around the circumference of the circle is called as circular motion. Definition: the motion of the particle around circumference of a circle is called as circular motion. Write down this definition. Write down some examples. So the first example is Earth revolving around Sun. Earth revolve around Sun. Second example is electron revolve around nucleus. Now we have to study second topic, that is radius vector. So what is radius vector? Simple. A line joining center of the circle to the position of particle is called as radius vector. A line joining center of circle to the position of particle is called as radius vector. Consider a circle of center O. Consider a circle of center O. Consider a particle of mass m. So what I said, a line joining center of circle to the position of particle. Center of circle to the position of particle is called as radius vector. So write down the definition. A line joining a position of particle and center of circle is called as radius vector. Write down, continue. A magnitude of radius vector is always constant and is equal to radius of circle is equal to radius of circle, but its direction goes on changing. but इसचा अर्थ काय आहे? कन्सिडर एक पार्टिकल आहे, तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत आहे. सपोज त्याची इनिशियल पोझिशन आहे ए, सेकंड पोझिशन आहे बी, थर्ड पोझिशन इज सी अँड फोर्थ पोझिशन इज डी. सो फर्स्ट रेडियस वेक्टर ड्रॉन होणार सेंटर पासून पार्टिकल ए पर्यंत, म्हणजे फर्स्ट पोझिशन पर्यंत. सेकंड रेडियस वेक्टर ड्रॉ होणार बी पर्यंत. थर्ड रेडियस वेक्टर ड्रॉ होणार पोझिशन सी आणि फोर्थ रेडियस वेक्टर ड्रॉ होणार पोझिशन डी. म्हणजे रेडियस वेक्टर तो कॉन्स्टंट असणार, त्याचं मॅग्निट्यूड तर कॉन्स्टंट असणार, बट डायरेक्शन गोस ऑन चेंजिंग. म्हणजेच तुम्हाला लक्षात का ठेवायचं आहे,
की रेडियस वेक्टरचं मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असणार. जर हे 5 सेंटीमीटर असणार तर हे सुद्धा 5 सेंटीमीटर, 5 आणि 5, बट डायरेक्शन टाइम टू टाइम काय होणार, चेंज. सो राईट डाऊन लेट OA, OB, OC and OD be the radius vector of particle of mass m with respect to position A, B, C and D. So after writing this, draw this diagram. Note. So write down note, radius vector always directed towards position. That means की रेडियस वेक्टर हा सेंटर पासून पोझिशन कडे डायरेक्ट करणार नेहमी. असं कधीच नाही होणार की पोझिशन पासून सेंटर कडे त्याने डायरेक्ट केलं. यानंतर आपल्याला थर्ड टॉपिक शिकायचा आहे, अँग्युलर वेलोसिटी. अँग्युलर वेलोसिटी शिकण्यासाठी आपल्याला लिनियर वेलोसिटी म्हणजे काय हे माहीत असणं गरजेचं आहे. सॉरी, वी हॅव टू स्टडी फर्स्ट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला आधी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट शिकायला लागणार, नंतर अँग्युलर वेलोसिटी आणि त्यानंतर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलोसिटी आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे शिकण्याआधी आपल्याला लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलोसिटी आणि लिनियर ॲक्सेलरेशन माहीत असणं गरजेचं आहे. सो आपण पहिले लिनियर डिस्प्लेसमेंट काय आहे एक वेळा क्विक रिव्हिजन करून घेऊ. सो लिनियर डिस्प्लेसमेंट, सिम्पली लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. सो the distance between initial position and final position of the particle is called as displacement. So what is displacement? The distance between initial position and final position of a particle or a body is called as displacement. Now we have to study the third topic, that is angular displacement. Angular, and it is denoted by theta. Now what is angular displacement? The angle traced by the radius vector in given time is called as angular displacement. The angle traced by the radius vector in given time is called as angular displacement. Consider a particle of mass m performing circular motion. Let A be the initial position. So radius vector drawn from center of circle is OA. Consider now B be the final position. So आपण डिस्प्लेसमेंट बघितलं होतं. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन इज डिस्प्लेसमेंट. But what is angular displacement? So what we said, the angle traced by the radius vector in given time is called as angular displacement. तिथं अँगल किती ट्रेस झालेला आहे? थिटा. त्याला आपण म्हणणार अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. So write down definition first. The angle traced by the radius vector in given time is called as angular displacement. After that, draw this diagram.
x-axis and y-axis. So let the particle of mass m, the initial position is A. O with the center of circle and the final position is B. So angular displacement किती झाला इथं theta. And the unit of angular displacement is radian. The unit of angular displacement is radian. And the dimensions are m0, l0, t0. m0, l0, t0. Now we have to study next topic, angular velocity. Angular velocity, and it is denoted by omega. Angular velocity is denoted by omega, small w-i-r, but याला ओमेगा म्हणतात. सो अँग्युलर वेलोसिटी शिकण्याआधी आपण एक वेळा लिनियर वेलोसिटीला रिकॉल करू. सो व्हॉट इज लिनियर वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Same angular velocity, the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. So write down definition. The rate of change of angular displacement the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. Therefore omega, that means angular velocity, is equal to rate of change of displacement, rate of change of angular displacement. angular displacement ला कशाने डिनोट करतो आपण? थीटानं. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is d theta upon rate of change of time म्हणजे dt. So what is omega? Omega is equal to d theta upon dt, means angular velocity is equal to rate of change of angular displacement upon with respect to time. And the unit of angular velocity is, linear velocity चा unit काय? मीटर पर सेकंड. सेम angular velocity चा unit आहे radian per second. radian per second. आणि डायमेन्शन ओमेगा, or simply write out dimension m0, l0 आणि t-1 सेकंड डिनॉमिनेटर मध्ये असल्यामुळे t-1. नाव नेक्स्ट टॉपिक आपल्याला शिकायचा आहे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन and it is denoted by alpha. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन शिकण्याआधी आपण एक वेळा लिनियर ॲक्सेलरेशन एक वेळा रिकॉल करू. सो व्हॉट इज लिनियर ॲक्सेलरेशन? ॲक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. सेम अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो राइट डाउन डेफिनेशन. The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. That means, therefore alpha is equal to, alpha means angular acceleration. So what is angular acceleration? Rate of change of angular velocity with respect to time. So rate of change of angular velocity, and angular velocity is represented by omega. So rate of change of angular velocity, that means d omega upon dt. So alpha is equal to d omega upon dt. म्हणजेच angular acceleration is equal to rate of change of angular velocity with respect to time, and unit of it is रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. लिनियर एक्सेलरेशन युनिट का असते? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सेम अँग्युलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. अँड द डायमेन्शन ऑफ अँग्युलर एक्सेलरेशन इज m0, l0, t-2. सो आज आपण 5 टॉपिक शिकलो. एक वेळा क्विक रिव्हिजन करून घेऊ. सो सर्वात आधी आपण शिकलो होतो सर्क्युलर मोशन. So what is circular motion?
The motion of the particle around the circumference of the circle is called as circular motion. सेकंड टॉपिक आपण शिकलो तो रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर. So what is radius vector? The line joining center of the circle to the position of the particle is called as radius vector. थर्ड टॉपिक आपण शिकलो angular displacement. Angular displacement, and it is denoted by theta. So what is angular displacement? The angle traced by the radius vector. The angle traced by the radius vector in given time is called as angular displacement. फोर्थ टॉपिक आपण शिकलो angular velocity, and it is denoted by omega. So what is angular velocity? The rate of change of angular displacement with respect to time. The rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. That means omega is equal to d theta upon dt. आणि लास्ट टॉपिक आपण शिकलो angular acceleration. So what is angular acceleration? The rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration, and it is denoted by alpha. So what is alpha? Alpha is equal to rate of change of angular velocity with respect to time. Angular displacement चा युनिट होता रेडियन. angular velocity चा युनिट होता रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड. आणि angular acceleration चा युनिट आहे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर.